Okay, so today we are going to continue our subtopics 15.2, which is insulators and conductors. Okay, what does it mean by insulators and what does it mean by conductors? Okay, so these are the ones. Conductors. Conductors are materials in which electric charge move freely in response to an electric force. So what does it mean by move freely? So here, it means that it's free to roam around from one atom to another atom. Okay, so the charge boleh bergerak dari satu tempat ke satu tempat. So itu adalah kita namakan conductor. Macam copper, aluminium, silver, semua tu dia boleh conduct. Dia boleh conduct elektrik. That's why kalau ada electric current, kita tak boleh pegang guna besi sebab dia boleh charge dia tu boleh bergerak antara satu tempat ke satu tempat, iaitu dia boleh bergerak daripada switch tu kepada material yang besi kita pegang nak sentuh switch tu kepada tangan kita, sebab badan kita pun ada charge, so kita tak boleh pegang tu sebab nanti kita ada electric shock. So that is what it means. So sekarang ni, what does it mean by insulators pula? So insulators. So dalam bahasa Melayu, insulators bermaksud penebat. Okay, penebat. Conductors, dia boleh conduct elektrik lah. Okay, it is a material in which electric charges do not move freely. So it is the opposite meaning to the conductors. So that's why macam glass or rubber or woods. So penebat-penebat yang tu kita akan pegang pada switch. Contohnya switch yang macam ada masalah lah sebab kena air ke dekat switch tandas tu ke apa semua tu kan. So kadang-kadang kita akan kita akan pakai penebat supaya dia tidak mengalir charge tu kepada material yang dari switch tu kepada material yang kita pegang dan kepada badan kita. So tak adalah electric shock. So that is what the meaning of insulators and conductors. So what does it mean by semiconductors pula? So nama pun semiconductors. So maksudnya dia macam separuh conductor. So lagi separuh tu apa? Separuh insulator. So it is between those insulators and also conductors. Okay, so the example of semiconductors is like silicon, germanium and whatnot. So now for the next topic in this 15.2, we are going to take a look at the explanation of charging by conduction, charging by conduction, charging by induction, and polarization. Okay, those three things. Okay, so charging by conduction ni, before contact dia, rod ni adalah negative charge. Maksudnya dia telah dijadikan negatively charged rod, and then ada satu sphere ni is neutral, which is positive dan negatif dia sama jumlah. And then bila kita bawa dia, bila kita bawa rod ni ke sini, dia akan, the negative rod ni, negatif ion ni, bila dia menghampiri ke arah sini, ke arah sphere ni, dia akan tolak negatif elektron dekat sini. So dia akan jadi macam ni, sebab negatif negatif ion pada rod ni, dia akan repel negatif ion pada sphere ni. So dia pada sphere ni lah kita tulis, pada sphere ni yang rod. Okay, so bila kita after rod ni is being contact
ni sebelum dia, ni macam bila dia menghampiri saja sphere ni. So elektron ion dekat sphere ni akan tersusun, dia akan berlaku repulsion because of the negative charge from the rod. Okay, so bila dia dah contact, okay, charging by conduction ni dia adalah by contact. Kita nak menjadikan by contact, kita nak menjadikan suatu objek yang lain tu bercas dengan cara charging by conduction. Kita nak chargekan suatu benda tu by conduction, which is by cara contact. Okay, sebab conduction kan by contact we boleh move kan benda tu. Okay, so bila dah macam tu, so bila dah contact, bila dah rod tu dah menyentuh betul-betul sphere ni, dia akan menyebabkan negative charge pada rod ni akan mengalir kepada sphere. Okay, so bila dia mengalir pada sphere ni, dia akan menambahkan lagi negative charge pada sphere. So ini jadi kurang lah kat sini. Macam kurang lah, tapi masih ada. Okay, masih ada. So that's why kita akan panggil yang ni sebagai negatively charged, sebab dia dah jadi lebih banyak negatif ion pada sphere tersebut. Okay, so dia dah bertambah, sphere ni dah bertambah negatif ion pada dalam dia. So when the rod is removed, okay, bila rod ni pula it is being removed, okay, when it is being removed, kita tarik benda tu balik, pergi ke sini balik. So the negative charge remains on the sphere. Okay, so dengar, the object being charged, which is the sphere, the object that is being charged is always left with a charge having the same sign as the object doing the charging. Okay, kalau charging by induction. So, mula-mula charging by induction ni, cerita dia macam ni. Satu sphere ni, which is positif dengan negatif dia sama bilangan. So, we call it as a neutral sphere. Okay, charge dia neutral, which is positive and negative is equal. And then, bila kita bawa rod tu, satu rod ni menghampiri neutral sphere ni, which is the rod is negatively charged, kita bawa mendekati sphere ni, dia akan menyebabkan repulsion berlaku. Okay, bila kita dekatkan rod ni negatif dekat rod ni dengan negatif dekat sphere ni, akan menolak antara satu sama lain. So charging by induction is uncontact. Kalau ni tadi dia ada menyentuh kan, menyentuh sphere ni, so sebab tu negatif ni akan pindah ke sini lah and what not. Tapi sekarang ni dia nak membuatkan sphere tu bercas tapi tanpa menyentuh, so we call it as charging by induction. So bila dia berlaku repulsion, kita akan letak wire dekat sini. We call it as a grounded conducting wire. So a grounded conducting wire ni, okay, jap, sebelum tu kan kita cakap dia berlaku repulsion kan. Ni dengan ni dia berlaku repulsion bila dia dah menghampiri apa semua tu. So dia akan jadi, okay, so dia akan jadi macam ni. So tukar warna lah, nampak sikit hijau merah. Bila dia berlaku repulsion tadi dia berlaku repulsion ni dengan ni, so dia akan menolak antara satu sama lain. So yang ni dia akan menjauhi
negative ion daripada rod ni. So bila kita dah letak grounded wire, dia function dia adalah allow some of the electrons to move from the sphere to the ground. Okay, so function grounded wire ni dia untuk movekan elektron-elektron ni. So dia akan moving turun untuk menjadikan the sphere become a positively charged. Sebab bila dia dah turun macam ni kan, bila dia turun, okay, saya ulang, bila dia dah turun negative ion ni dah turun bila kita letak grounded wire tu, and then kita putuskan grounded wire tu. Okay, bila kita dah buang balik grounded wire tu, the sphere is left with an excess of induced positive charge. So bila kita dah buang, dia tak akan berpatah balik. Okay, ion-ion negatif ni bila kita dah buang, maksudnya negatif ion yang dah ditransfer pada ground tu tak akan berpatah balik, tak akan. So bila kita dah buang, mestilah dia tinggal positif ion saja pada sphere tu. Dia akan lebih banyak kepada positif ion lah pada sphere tu kan. So that's why we will call it as positively charged ion, because there is more positive charge ion in the sphere than the electron. So dengan cara ni kita boleh menjadikan suatu objek tu positively charged. Ialah kalau guna negatively charged rod lah. Kalau macam ni, dia akan jadi negatively charged sphere kan, sebab dia guna negative rod juga. So ni kalau by conduction cara dia macam tu, by induction cara dia macam ni. Okay, so dia ada hasil-hasil dia lah berdasarkan jenis charge yang digunakan juga. So charging by polarization, the last one, charging by polarization. Okay, charging by polarization ni dia macam susah sikit nak explain, tapi lebih kurang macam dia antara insulator punya objek jugalah. Sebab okay, contoh yang paling terdekat kita boleh ambil is a balloons and also a walls. Okay, this is a ball and this is a balloon. Okay, so balloon yang kita nak ambil ni adalah a positively charged balloon, and the wall is exactly neutral lah. Okay, so sekarang ni wall tu mestilah ada atom kan, dia ada atom dia. So pada atom kita tahu yang ada dalam atom tu ada nukleon dan adalah orbit for the electron to move from one place to another place. So that is atom that we should already know the structure. Okay, so sekarang ni kalau ikut cara mudahnya kita akan lukis dekat sini positif, dekat sini negatif. Sebab dekat sini kan akan adanya proton kan, dalam nukleon kan ada proton, so di positif, ni kan elektron, so it will be negative. So the simple structure that I can draw is like this. So sekarang ni wall adalah insulator object, dia adalah bahan penebat. So dia punya yang tadi kita dah pergi tu, insulator are materials in which electric charges do not move freely. So macam mana? Sebab semua yang kita tunjuk ni negatively charged rod, and negative charge from the rod can be transferred to the sphere.
Okay, so dia akan jadi negatively charged sphere, daripada neutral kepada negatively charged sphere. But then kalau yang by induction pun sama, although dia bukan secara contact, tapi kita ada guna grounded wire apa semua tu, dia akan transferkan elektron tu kepada ground. So maksudnya dia ada movement of electron dekat situ. But dekat sini electron can't be moved. So I repeat, electric charges do not move. Yang ni electric charges move. Okay. So macam mana kita nak membuatkan suatu benda tu bercharge kalau electron is not going to move? Okay. So the point is, dia akan jadi macam ni. Bila positif, okay, so ni neutral kan. Okay, ni positif, and then, okay, just draw everything here, and then ni ada negatif, tulis satu je lah, ada negatif dekat orbit dia tu kan. So bila positif dengan positif, dia akan repel to each other. Negatif, lepas tu positif kan dekat sini kan, sebab ni kan dia macam positively charged, so just ignore yang ni. So positif dia akan attract to negative. So it means kalau kita besarkan dari gambar rajah yang macam ni, which is ini positif and then ni negatif. Okay, so bila ada suatu objek positif yang menghampiri atom pada walls ni, so exactly positif akan repel positif, positif akan attract negatif. So dia akan berubah jadi, dia tak boleh move, so dia akan macam menjadi membujur. Dia macam disebabkan ada attraction and repulsion kat situ, dia akan ada force dia juga. So dia akan jadi macam ni, macam ni. So that's why dalam rajah tu dia lukis macam tu lah, supaya kita nampak what is happening. So what can we call here is polarization, which is a positively charged balloon. Okay, positively charged balloon induce a migration of negative charge to the wall surface. Okay, so ni kita jadi panggilkan dia induced charge. Okay, so this is what I meant. In the internet, tengok tu dia jadi macam membujur kat situ. Dia punya atom-atom pada wall tu. The charge balloon causes the wood molecules to become polarized. Okay, yang ni wood lah, tadi wall kan. So wood is an insulator, so it causes the insulator molecules to become polarized. So we call this as a polarized attraction is then possible. Yelah, kita pelik lah kenapa, macam mana sesuatu benda, macam mana balloon tu boleh, kadang-kadang kita terlepas kan, and then dia boleh attracted to the walls. Wall kan tak boleh kita nak gosok-gosokkan dia lah, lepas tu kita nak pindahkan charge, jadikan dia dari neutral kepada objek yang bercharge. So tak boleh macam tu kan. So this is the explanation macam mana wall tu boleh attract juga balloons walaupun dia insulator, sebab dia ada berlakunya polarization kat situ. So tadi positively charged balloon, so ni negatively charged balloon, dia akan repel negatif daripada walls tu. So negatif akan ke sini, positif akan tertarik kepada negatif ni, so menyebabkan dorang the attraction is possible. So that's it, the insulators and conductors. So the next video is on Coulomb's law, which is about the calculations on the force of the each of the ions. Okay,
So bila positif dengan positif, dia akan berlaku repulsion. So mestilah dia ada force dia yang tersendiri, and we would like to know what is the magnitude of the force that is being repulsion. Okay, so thank you.